Greetings to you all. Today we are at Makoni district in Rusape, Ward 20, where we are going to be discussing the different farming practices that were done here by our farmer, who is a woman farmer, as we continue to celebrate the excellence that is being exhibited by our women farmers across the country, and also as we align to the celebrations of women that are going on during this whole month, and particularly on International Women's Day. So at Sidco, we really do appreciate women farmers, and we don't end there. We even have women in different areas of the business, where we have women agronomists, and today we are going to be hearing from our female agronomist, Omega Chigwande Mashava. She's going to be telling us about her experiences after she has spoken about the good farming that is going on here through her working relationship with our female farmer. So these are the activities that we are going to be seeing here today. So stay with us and tune in for the whole webinar, as you are going to find it quite exciting, and you are going to find that women are indeed a force to reckon with. Without further ado, I'm going to ask our farmer, Mrs. Manyara, to give us a brief outline of her farming activities. Inini ndinoitwa Ana Mangwiro, ndiri mai Manyara. Ndinogara mubhuku raSabhuku Mawango. Sabhuku wacho wari munhu wemukadzi. Muwadi 20 makanzera Chitsike vari munhu wechikadzi. Murimisi wangu ndimai Nechiora. Inini murume wangu akashaya mugore ra2003. Ndikatanga kurarama ndichirima, ndichichengeta mhuri. Ndichichengetawo nedzimwe mhuri dzehama dzangu wakanga washaya wachivasiya, asi ndaivachengeta kuburikidza nekurima. Ndiri mutungamiriri wewarimi, ndiri CBF futi kuwarimi. Ndinotambawo mashow, ndinotoendawo kunotambawo show ndichisvika kumadistrict, ndichitonowinawo nemubayiro. Ndo zvakanyanya kundipa shungu yekuti ndirime mbeu dzeSidco, nokuti pataienda ndaionawo vanhu vari kuhwina vakanga vakarima mbeu dzeSidco. Ndichinzwa sisi Omega vachitaura zveSidco zvakandipa shungu nemanyukunyuku ekuti ndirime mbeu yeSidco. Pandakatanga kurima Sidco ndakaona ndichitanga kusimukira muupenyu hwangu, zvekuti vanhu vanondiona zvino vanotobvunza kuti nhai ndo mai Manyara vaya here, nekuti ndakaona upenyu hwangu huchishanduka nenyaya yekurima Sidco. Uyezve ndinoda kutendawo Mwari vanondipa simba neungwaru hwekuti ndirime Sidco. Handi kugona kwangu kana kuziva kwangu, asi ungwaru hwakabva kuna Mwari. Ndida kukurudzirawo mamwe madzimai ari pano kuti madzimai tisatye, kunyange dai taashirikadzi, asi handinyanyi kuda kuzvidedza hangu kuti shirikadzi, ndoda kunya kuzviti maovheti akurima Sidco. Nekuti izvozvi zvandiri kurima izvi, ndiri kuona chibage changu chekudya ndichiguta, nekuchengeta zvipfuyo zvangu, nekutengawo zvinhu zvangu zvandinodawo, tuponzi twekupoda-poda, tuma-earring netuwigi, kuburikidza nekurima mbeu dzeSidco. Handizonetsani nevanhu kuti panonyorwa vanhu kuti ndinyoreiwo, nekuti ndine zvinhu zvangu zvakadii, zvakaringana. Handiitiri shanje vanhu vane zvinhu zvavo, nekuti ndine zvinhu zvangu zvakakwana. Mbeu yeSidco inokomborera. Mbeu yeSidco inogona kuchengetedza nherera neshirikadzi. Mrs. Manyara has been explaining to us her farming journey and her experiences with Sidco products. She mentioned that her personal favorite is SC727, which is a variety in the late maturity group, which matures in 150 to 160 days, depending on your altitude and your area and your region, as well as the rainfall pattern that you are receiving in your growing region. She mentioned that this is a personal favorite because it's a variety that is a totem of the husband's name. So it's something that is dear to her heart. But on top of that, she went on to mention that this variety gives extra large cobs, as we can see here today. It's an extra large cob, which we are going to be measuring with a ruler during the course of the presentation. She also mentioned that she likes the fact that the 700 series varieties have the ability to withstand long periods of moisture stress, which is a good attribute because in times when we get mid-season dry spells, it also allows that variety to go on for a longer period without succumbing to moisture stress. She went on to mention that as a wise woman, a wise farmer, she did not only grow one variety, she also grew a 600 series variety, which is also commonly known as the Shumba variety. So this is a variety that will give very high yields, in the sense that it is designed to be tolerant to drought,
The variety that she established is called SC649. SC649 has been termed, not only in Zimbabwe, but in Africa, it has been termed a desert worker. Why? Because it will withstand moisture stress for a very long period and give the farmer the desired yield levels that will compete with the 700 series varieties, as you are going to see today when we reach the plot for 649. She went on to establish a 500 series variety as well, SC529, a flagship in that basket. In the 500 series varieties, these are termed the early maturing varieties, which suit well within those regions that receive moderate to light rainfall. But on top of that, as SIDCO, we have gone a step further and adopted what we have termed a top left approach, where we are saying we are reducing the days to maturity of our varieties, but we are not compromising on the yield. So if you produce those varieties well, the early maturity ones, they can even compete in terms of the yield levels with the next maturity group because of your management and the good breeding efforts of our breeders who are striving to give us climate smart varieties. So at SIDCO, we have a very wide product basket, but some of the varieties that, and I have not been established here, our agronomist, our female agronomist, hard-working female agronomist, Mrs. Omega Chigwande Mashava, is going to explain to us some of those varieties. So at this point, I would like to invite Omega Chigwande Mashava to come through and give us a few tips, particularly about this 727 variety we are seeing here, SC719, which we are also going to be seeing here, as well as 729, a variety that was established here, an upcoming flagship in the late maturity group. Makadi varimi nevangangodai vachiona kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzamungangodai muri. Tiri kuno kuManicaland province. Zita rangu ndinonzi Omega Chigwanda or Mrs. Mashava, as Wendy have said. Sezvataurwa naWendy. Tiri kuno kuTemaruru Ward 20 of Makoni district, kuno kwa Rusape. Dumbamwe village, handiti Mawango village. Tiri pano pamunda wamai Manyara pavakarima mbeu dzavo dzakanaka zvikuru. Tiri kuona kuti murimi akangwara, anoziva kuti mwaka hausi wedu, hatisi kudiridzira. Saka unoda kuti uise mbeu dzako mumapoka akasiyana-siyana kwatinoti pachirungu kustaga. Vataura nyaya kuti vakarima nzou, vataura nyaya kuti vane shumba, vataura zvekare kuti vane mbizi, pane orange maize zvekare pano. Saka ndinokutendai mauya kuzodzidza, tauya kuzodzidza utese pano. Mbeu yandakabata inonzi SC727, imbeu iri muboka renzou, boka rinotora mwaka wakareba kusvika pakunoibva, handiti. Mbeu iyoyi takaitarisa, tiri kuona isusu kuti ine chipo chekureba, handiti. Haiti yayo inosvika ku 2.8 kana zvinhu zvese zvakanyatsa kumira zvakanaka. Takaibata kudai, tiri kuona zvekare kuti ine chipo chekukandira mwana wayo pakaita sokuti pakati nepakati, handiti, yatinoti cob placement. Zvadaro chibage chedu chinobva chaiva negood stand ability yekuti chakamira, handiti, hachigone kana mhepo ikauya chinozunguzwawo asi hachidoni. Kashoma kuona mbeu iyoyi yakadona yakarara. Wendy ambotaura nyaya yekureba kweguri redu kwatiri kuona pano, ndo mufananidzo watinawo, handiti muri kuzvionawo. Tingati hachina kureba here ichi? Chakareba, handiti. Mbeu yedu imbeu inotsungirira zuva, zvekuti kune vanhu vakati wandei vanga vari muregion 2 neregion 3 vachiti hatikwanisi kuirima nekuda kwekuti inotora mwaka wakareba, saka haizotsungirira zuva. Tiri kuti isisu 727 kana uri kuregion 1, region 2, region 3 and part of 4, kana mune madiridziro munokwanisa kurima mbeu yenyu ye727. Imbeu yatiri kuda kutyora pano, pana ngandibvisirawo Clemens. Thank you. Tiruda kuti tinyatsoona kuti mukati macho makanyatsomira sei, handiti. Imbeu ine chipo chekureba muguri wacho, handiti. Tinoti miguri yacho yakareba sezvatiri kuona pano, handiti nai.
handisi kukwanisa kuchityora kuti tiite shelling out percentage because chiri chakatetepa hachisati chatopera kukura ipapa. Chibage chekuti chine atinoti high raw number ndo mamwe mayielding components matatu andiri kunyanya kuda kutaura nezvawo muzuva ranhasi. Mayielding components aya zvikwanisiro zviri pambeu zvinoita kuti goho redu risimukire, zvinoita kuti kana tozotaura kuti mbeu yangu 727 inoita iyo 16 tons dzinenge dzichimbobva papi. Agronomic practices muchaita, kushanda kwakanaka kwemumunda muchaita, asiwo mbeu ine zvayakasikirwa kuti isvike, ine payakatarirwa kuti apa kana wanyatsorima nemazvo unoda kuti usvike apa. Saka tikutaura yekutanga yielding component inonzi high raw number. Mitsara yechibage iyoyi che727 tikaiverenga inogona kusvika ku18. Panapa tichaiverenga zvedu inogona kuva less, zvakurevawo kuti zvatanga tichataura zviya pamwe takanonoka kudyara, pamwe yakamboenderwa nemvura, pamwe yakawana mafetereza mashoma. Tiri kuti zvinhu zvese zvikanga zvakamira zvakanaka, inoita mitsara inosvika kana ku20. Zvoreva kudii kuti pamurimi? Zvoreva izvo kuti ndo pari kubva goho rake, handiti? Tadaro pamutsara umwe chete tikauverenga tsanga dzawo kukwidza kwainoperera dzinofanirwa kusvika ku55, 60 up to 60. Handiti zviri kujeka varimi? Right. Tadaro tinoti ine high selling out percentage zvekare, ndo yielding component yechitatu. Yatiri kuti isusu tikatyora chibage chedu totora tsanga yemhiri neyemhiri tikadzisanganidza, dzinofanira kusangana pakati kana kupfuurira kwatinoti kuoverlapa. Zvobva zvareva kuti kudini kumurimi? Zviri kureva kuti guri renyu ramunaro, handiti ndo zvatinotaura kuno, guri idiki pa portion yakatenderedzwa netsanga. Saka zvareva kuti tsanga ndo dzakaita sei nhai? Ndo dzakawanda. Saka kana tichirima tiri kuda tsanga, handiti ndizvo? Kana tisati takuda tsanga tichizoda hedu miguri, tinogona kuzorima dzimwe dziya idzi, handiti? Asi apa tiri kuti kana warima mbeu yako ukaitarisa tsanga watyora muguri, tsanga yekoko nekoko dzofanira kusangana pakati kana kutopfuurira kupesana kudai, zvoreva kuti shelling out percentage yako iri high. Shelling out percentage ye727 inosvika up to 85%. Kureva kuti 20% chete ndokamuguri, zvajeka. 80% ndidzo tsanga, handiti nhai? Saka kana tirima tiri kuda tsanga. Muboka iroro renzou tiri kuona kuti tine mbeu mbiri zvekare dzimwe dzirimo kunze kwe727. Tine mbeu inonzi 719 iri pano zvekare, tine mbeu inonzi 729 tichanoiona yakaiswa mugarden naamai Manyara. 719 inongonosiyana ne727 panyaya yekuvhara kumuromo kwayo kunoko, handiti? Vakairima vanozviona, vakairima vanozviziva. 727 ikaguta chaizvo chaizvo zvekuguta inonovhura, handiti? Saka yavhura kudaro inokwanisa kunge iri advantage. Zviri kuda murimi ari kuziva kuti ari kuda kurimira chii. Kune vaya vanoda kurima kuti vazokasira kubvisa 727 yavo mumunda, vanoitora se-strength, vanoitora se-advantage kuti inovhura kumuromo. Sendiri kudaro, ikanga yavhura mhepo inokasira kutenderera, chibage chedu chokurumidza kuita sei nhai? Kuoma, tobvisa mumunda toisa zvimwe zvirimwa zvinenge wheat nezvimwewo. 719 inoramba yakadini futi? Yakavhara kumuromo kwayo. Yavhara kumuromo, zvoreva kuti inononoka kuoma, handiti nhai? Kune vaya vanoita magreen mills, vaya vanorimira kuzotengesa chibage, vanoziva kuti idzi mbeu dzandataura dziri muboka renzou imbeu dzinodadisa, imbeu dzinoita kuti murimi aone kurima sebhizimisi. Sendiri kudaro, paunenge wakarima mbeu diki, muchataurirwa kumusika kuti tiri kutenga $1 for miguri 15, asi neinoi unogona kutengesa for 8 to 10, handiti nhai? Izvozvo ndo zvinhu zvakatinakira tikaziva kusarudza mbeu yedu. Tiri ipapo ndiri kuda kutaura zvekare kuti mbeu idzodzi dzemuboka renzou dzinotora 150 to 160 days kuti dzisvike pakunoibva kwadzo.
kuibva kwandiri kutaura hakusi uku kwanditi kuibva kwandiri kutaura ndekwekuoma kuti tiende kuchigayo nai right. Saka tiri papo tiri kuona kuti mbeu mbiri dzenzou 727-719 mutsauko mukuru uri pakuti imwe inovhara imwe haite sei nai. Saka ukaziva zvaunoda pakurima kwako wakuziva kuti kana ndichida kunorimira chakati, kana ndichirima ndiri kunzvimbo yakati kunoti naye mvura yakawanda, pamwe ndakunosarudza 719 nekuti pamwe mvura ichazoramba ichinaya paya paya choora mozoti mbeu yenyu inoora. Kune nzvimbo inotarisirwa kuti irime, ukaona warima 727 nyangwe ikaora pamwe inoora ichisvika uku muguri wayo uyu ukatora uchienzanisa nedzimwe mbeu unogona kunge wakatokunda murimi yeye pagoho. Zviri kujeka varimi right. Ndoda kuti ndingotaura zvidiki pamusoro pembeu idzodzi dzinotsungirira zuva muno muZimbabwe. Mazuva ano katrend karipo tiri kuwanzoona kuti mvura yedu tinowanzosangana nema mid season droughts, pakati nepakati pemwaka mvura yodini yoyenda. Saka iyi mbeu inenge iri pavegetative payo, handiti nai iri pavegetative inobva yadini yambotsungirira mvura yozonayo yosumudzira kubva ipapo mazvita. So we were just hearing there from the agronomist Mrs. Omega Mashava Chigwande, where she was explaining the attributes of the seedco varieties that were established here. She mentioned that variety choice is important, but it should be guided by your knowledge of your agroecological region. Then she went on to explain what we refer to as the 3 yield components, which are a high row number, the number of rows that you are going to get on a single cob, because farming is a business and every grain counts. So it's important for you to have a high row number of between 14 to 18 rows on a single cob. This will add on the number of kernels that you are going to get. At a particular point, at another field day, we counted the kernels and found them to be 900 on a single cob. So that is a really good attribute that can give you high yield. The other thing that she mentioned is to do with the cob attractiveness, the cob height. As you can see here, this is the size of the cob, which is between 27 to 30 and or 33 centimeters at some times, if it is given good management practices. The other thing that she mentioned is to do with the fact that these seedco varieties have different attributes, where you find that depending on your farming region, in a region where there's going to be heavy rainfall, you are encouraged to come in and establish varieties that are going to have a closed tip, as this will also help in avoiding the challenges that are going to come with late rains as well as cob rots. But seedco in the late maturity basket does not only have the 727 variety, which we are seeing here, which is still forming because of the lateness of the nature of the days to maturity that it has. We also have SC719. This is another variety in this maturity group. As you can see from the cobs that are there, even from the stature of the stalk, you can even tell that it can feed and sustain a sizable cob that will give good yields. The other attributes that she mentioned were to do with the defensive agronomic traits, which relate to the ability of the varieties to safeguard the yield components that we have just mentioned, the 3 yield components. So it will safeguard its yield by having what we term drought escape or drought tolerance. Drought tolerance is a factor which speaks to the ability to withstand long periods of moisture stress. So it will help that variety, especially if it is caught at a vegetative stage, to withstand long periods of moisture stress. So it's a variety of choice. And she mentioned that this is not only for grain. It can be produced for green mealies. It can also be produced as a silage crop, where you can, because of its bulky nature, its leafiness, and some of the varieties in this maturity group have a stay green effect, like the 719 and the 729, which will also help in bringing about a longer tolerance to long periods of dry spells. So we have heard from the agronomist. As we continue celebrating women, we are now going to move on to the next variety, where we are going to be speaking about the new flagship. Seedco is not stopping. We want to continue to give you new, innovative, climate-smart varieties that speak to what is happening in the agricultural sector globally, because Seedco is a pan-African country.
So we are going to hear about the new flagship SC729, which is coming on board. Then from there, we'll speak about 649 as well as the bio-fortified orange maize variety. Did you know that Sidco has bio-fortified maize? Yes, it does. So we are going to speak about it and we'll give you the attributes and the benefits of having food security and the health security at one go. At this stage, we are now at a plot where we are seeing SC729, a new upcoming variety in the 700 series maturity group. So we are going to hear firstly from the farmer. Panguva ino tasvika pamunda wakadyarwa SC729. Saka tichada kunzwa kubva kune murimi wedu Amai Manyara kuti vakaiona sei mbeu iyi sezvo kanga kari kekutanga kuti vairime. Amai Manyara, mungatitaurirawo here nezve 729 mbeu tsvai kuti muri kuionawo sei? Iyi yakakuitirai seiwo sezvo kanga kari kekutanga muchiirima? Mbeu iyi yandakarima panapa SC729 ndiri kuona iri mbeu yakanaka. Ndakatanga kuirima gore rino asi ndo yandakagumisidza kudyara. Zvandakagumisisa kuidyara ndakaona kuti inoshingirira zuva ende mukaitarisa ichiri kutokura ikuratidza kuti ichiri kukura iri kuenda. Inoita miguri yakareba kudarika mimwe miguri yedzimwe mbeu dzachoni. Ndiri kuona ichishingirira zuva zvakanyanya. Zuva rakapisa asi mukaitarisa izvine zviri kuratidza kuti iri kuita kunge iri kungonaiwa kunge iri mumvura asi ndo yandakagumisidza kudyara. Tatenda zvikuru. So the farmer here was just explaining to us that SC729 is the variety that she established last. But nonetheless, she's seeing that during the periods when we had moisture stress, the variety was able to withstand those periods of moisture stress. She also mentioned that the variety, as we are seeing it here, looks green as if it has been irrigated during periods of moisture stress because of its tolerance, and that the cob is still forming because it was planted late, but the cob is showing that it has a big stature and is going to give us a long, attractive cob. On that note, we would like to hear from the agronomist, Mrs. Mashava, as we celebrate women. We continue to celebrate women today, as well as encourage other women to venture into farming as a business. So pano patiri pakarimwa SC729 imbeu tsva ichangoburwa yekusidco iri muboka renzou. Imbeu tsva yatinokurudzira vanoita green meal uye vanoita silage dzavo. Ndiyo mbeu yavanokwanisa kumhanya nayo iyo ine dzimwe dzese dziri muboka renzou. Nemhaka yekuti dzine mashizha akawanda, janga racho rakakura uye guri racho rakakura zvekare. Pega pega patinobuditsa mbeu itsva kusidco, tiri kuti isusu pane zvatagadziridza, pane maresearchers edu haasi kurara achiedza kuona kuti toita zvipi tibuditse mavarieties anopa murimi pundutso uye achimhanyirana nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze atinoti climate smart varieties. Saka 729 imbeu yenyu varimi, tengai 729, mbeu yegreen meal, mbeu yegoho rekuisa mudura, mbeu yekugadzira masilage mazvita. We were just hearing there from Omega, where she was explaining to us the attributes of 729, where she was saying that it's a variety that suits in the green mealies group. It can also suit as a grain crop, and it will suit well as a silage crop owing to its bulkiness of the stalk as well as large attractive cobs with a stay green effect that you can see here. So it will also fit well in the silage category. So we've just heard from Omega, where she explained that at Sidco, we are not stopping. Our aim is to continue to bring about new climate smart varieties. She used the words that our breeders are having sleepless nights to make sure that we have new genetics that will speak to the climate and the environment that we are currently undergoing. So we are just seeing here SC729. And this is not our last stop. Sidco has an overflowing basket of varieties in the 600 series. So we are now going to see the 600 series, where we are going to talk about SC649 as well as the other 600 series varieties which continue to give farmers yields that are exceptional across the country. At this point, we are now going to be speaking about the Shumba variety, which is a 600 series medium maturity variety in the Sidco maize product basket. So we are going to hear from the farmer, Mrs. Manyara, and standing beside her is her son, who has helped her
in establishing all these crops in the 2020-21 farming season? Panapa pamuri kuona takamira panapa ndo pandakadyara mbeu yeshumba inova 649. Asi basa rese rataita rekuchera makomba nekumausha ndaibatsirana nemwana wangu ari panapa uyu anonzi Liberty. Teita basa tiri tese kuchera makomba, kumaucha, kudyara, zvese zvataita zviri kuitwa pano taibatsirana tiri vairi. Mbeu yeshumba iyi ndinoifarira nekuti ine kamwe kamunakiro kainoita pakuibika panosiyana nedzimwe mbeu kana kuidya magwere acho achiri manyoro. Ine kamunakiro kainoita uyezve ine goho rakanaka ichiitawo sadza rakanaka. Thank you very much. So we're hearing here the farmer explaining her personal experience with SC 649, which is a medium maturity variety in the seed co-product basket. She was explaining that her son has been with her, walking the journey with her, step by step, until they reached this stage where they are, which is also a key attribute and something to take home, because we always speak about youth participation in farming. And here we have just heard that Liberty is very active in participating in the activities that her mother is currently doing. So we really want to applaud Liberty and all the youth out there who are taking farming as a business and making sure that they also contribute to the food security of the family. At this point, we are going to be hearing from the agronomist Omega Chigwande, who is just going to give us a few tips about the medium maturity varieties. Varimi, pano patamira pakarimwa mbeu yemuboka reshumba inonzi SC 649. 649 imbeu yane makore manokwana maviri matatu yavamo mumarket. Imbeu yekuti mukairima muno enjoya unaku hwembeu iyoyi panyaya yekutsungira zvirwere, panyaya yekutsungira zvekare zuva. Imbeu yekuti vamwe varimi vakutoidedza nezita remadunhurirwa rekuti desert walker. Mbeu iyi ndiye mwaka pakati nepakati, inosvikawo up to 14 tons pa 1 hectare kana marimawo nemazvo maita zvese zvamunotasirwa kuti muite semurimi. Muboka irori zvekare tine mbeu inonzi SC 659 itsva ichangoburwa zvekare kubva kuna vasavira venyu veSeedco. Tine SC 657 neSC 661. Mbeu idzi tinokurudzirai kuti murambe muchimhanyidzana neteknoloji. Imbeu dzekuti dzauchikwa maringe nenguva dzatiri kurarama. Imbeu dzatiri kukurudzira varimi kuti kana muchinzwa kuti hamusati maijaira munotenderwa kurima mbeu yenyu kana inzou chindima chakakura pamunda penyu. Diki yacho motenga kana 2 kg. Tiri kukukurudzirai zvakanyanya musadzisiya. Mbeu tinouchikira imi, makasarima imi hapana zvatinenge taita seSeedco, handiti? Zvakadaro tiri ipapo tine boka zvekare rembizi atinoti ma-early maturing varieties. Tine SC 529, tine SC 555, tine SC 513. Vazhinji munoziva SC 513, tiri kuti takaitsvagira vabatsiri boka iroro. SC 555 imbeu yakanakisa zvikuru. Nezuro tave kuchigodora kwaMutare kudistrict Mutare district vachiratidzira mbeu yavo yeSC 555. Imbeu yakanaka zvikuru. SC 529 yakanaka zvakare, inovhara zvekare kumuromo kwayo. Muboka retsoko atinoti very early tine SC 41, tine SC 403 ne402 inova iri yellow for vanoda kurimira kugadzira mastock feeds. Topinda muboka zvekare retsuro ratinoti ultra early tine SC 301 neSC 303. So tiri kuti varimi patinonotenga mbeu ngativei neuchenjeri, ngatizivei kwandinorimira, ngatizivei mwaka wangu kuti wakareba sei nemvura yandinowana, ndoziva zvekare mbeu inoenderana neni. Tiri ipapo tiri kuda kutenda zvikuru zvaitika pano kupemberera madzimai. Madzimai uko, woye! Vana baba tinokuremekedzai nekuti sapota. Hatina zvatinokwanisa kuita hedu tiri tega, asi mukatisiya tinogona kungoti iteiwo mbijana, tinoda rutsigiro rwenyu. Tinokukoshesai zvakanyanya. So muchidimbu, ziva mbeu yako, ziva murimisi wako. Handiti nai,
uye madzimai ngatitorei mukana wekuziva kuti takakosha. Isu madzimai tikawana zvikwanisiro, isu madzimai tikawana zvekushandisa zvakakwana, tinokwanisa zvakanyanya kuitawo zvinoitwa navana baba. Handiti nai? Po hedu inini ndinoitwa Eba Nechiora Mudengezi. Ndiri murimisi wekuwadhi 20 kudumba Mwetemaruru area. Nyaya yataunganira pano, taungana papfumvu pafield day pamai Manyara. Saka toda kuti tidzidzisane zvinhu zvishoma-shoma maringe nechirongwa chedu chepfumvudza kurima kwakanaka kweconservation farming. Chatinoda kutanga varimi sevarimi ndechekuti izvoni toda kuti varimi kana kuri kuti tichirima, chekutanga chaunofanira kutanga kuziva murimi ndechekuti kuti uwane gohwo rakanaka unofanira kunga uchiziva ivhu rako. Ndo chinhu chekutanga, kuti ivhu rangu rinotapira here, rinovava here. Izvozvi zvinowanikwa chete kupfurikidza nekuita masoil samples, kutora ivhu rako roenda kulaboratory rondotestwa. Chazvinoita ndechekuti kuno zvakafanana nekudumba mwekunoku kune ivhu redu ratiri kuona iri, kazhinji kachona tinowana masandy soils. Generally masandy soils edu anowawa kubva kuparent material inobva masandy soils. Saka tinofanira kunga tichiziva kuti isusu ngatitestise ivhu redu tione pH yeivhu redu. Kana tichiziva kuti ivhu redu tikanga taona kuti rinowawa, taakufanira kuti tiriise mulch kuitira kuti ivhu redu riende pakati nepakati. Kana ivhu redu richiwawa kana kuti riri kutapira, rine zvarinoita kuvhiringidza kutorwa kwemanutrients kuti aende kuplant. Tinogona kuisa mafertilizers akawanda, asi hazvina zvazvinobatsira kana ivhu redu richiwawa kana kuti kutapira. Saka chakakosha kumurimi ndechekuti iwewe semurimi akangwara, ziva kuti ivhu rako riri kuwawa here kana kuti riri kutapira here. Handitika? Uye zvakare kurima kwakanaka kunotangira zvakare pakuziva mbeu yauruda kudyara. Zvakaita kuno kuarea kunoku, iarea yeregion 2B, kureva kuti tine mukana wekuwana mvura yakati wandei. Saka mbeu dzakaita senge wana nzou dzinogona kutiitira zvakanaka kana tikakurumidza kurima, uye zvakaita wana shumba dzinogona kuita zvakare. Saka tinofanira kuziva mbeu yedu. Kana tanonokawo kurima, taakuda tumbeu tudiki tuma 4 series kana ma 3 series. Haikona kuti nguva inoitoti tanonoka kudyara tokwanisa kuva tichizorima 7 series. Haichaiti. Inoda kuti tikurumidzewo kudyara mvura ichingotanga kunaya muna October. Zvakare tinokurudzira kuti sevarimi kuti imimi gohwo renyu ringe richisimukira. Pamunochera makomba enyu, toti machera makomba enyu, ibvai maisa lime yenyu nguva iripo. Lime inoda kukurumidza kuiswa kuti ikurumidze kugadzirisa kuwawa kwevhu. Takacherechedza kuona kuti palast season vanhu vazhinji vakanonoka kuisa lime. Saka tiri kukurudzira kuti varimi kurumidzai kuisa lime pachine nguva kuitira kuti ivhu renyu rigadzirisike kuwawa kwaro kana kutapira. Handitika? Then tataura nenyaya yekusarudza mbeu, kuti ziva murimi, ziva kusarudza mbeu yakanaka. Senge ukasarudza mbeu dzako dzakaita sesidhiku dzinoshingirira zuva, senge yataona desert walker, inobatsira kuti nyangwe zuva rikapisa sei hatisati tichizorasika semurimi. Saka tiri kukukurudzirai varimi kuti chenjerai pakusarudza mbeu. Mbeu haisingori mbeu chero. Kune vazhinji vanorasika pambeu vanoti isusu takajaira kurima wana samanyika. Nguva ino semurimi haisisiri nguva yekurima samanyika ba. Ukatarisa mitsara yegwere inenge iripo inenge iri mishomanani. Kuti uzokwanisa kuwana gohwo, hauchakwanisi kuwana gohwo raunofanira kunga uchiwana, unofira mahara. Saka tiri kukurudzira murimi kuti iwane uchenjeri hwekusarudza mbeu. Tabva ipapo zvakare, tachera makomba edu, ngaticherei nguva nenguva iripo, toisa lime yedu. Mvura pairi kutanga kunaya, ngatingei tichibva takurumidza kudyara. Kune vamwe vane mukana wekuwana mvura, tadii takurumidza kudyara mbeu yedu. Chazvinoita ndechekuti patinodyara mbeu, kune anodzi maheat units, ekuti kana tichinge takurumidza kudyara, maheat units iyo anobatsira kuti mbeu yedu ikurumidze kuita zvakanaka, nemhaka yekuti pasi panenge pachiri kupisa. Kana pasi pachinge patonhora, maheat units adzika, kureva kuti nembeu yedu kukura haichadini, haichakuri zvakanaka. Uye tikanyatso kucherechedza pa4 armyworm pagonye riya, kazhinji kachona tinoona kuti chibage chinozoteera mashure ndo chinonyanya kuatakwa nechinyi, ne4 armyworm.
Saka kukurumidza kushanda kwakanaka. Then totaura panyaya yefertilizer. Tikatarisa mimwe minda, murimi anongoisa mbeu, hapana kuiswa fertilizer yepasi. Kana tichitaura pamusoro pekuisa fertilizer yepasi, takatarisa compound D. Fertilizer yepasi inoshanda pasi. Varimi vazhinji vanovhiringika. Tinozoti matinofamba tinoona vamwe varimi vachizoita fertilizer iya yekubairira pamusoro. Fertilizer iya inonzi iri immobile, kureva kuti haifambi. Pawaiisa ipapapo ndo pawaiisa. Ukauya ukaifukunura unoiona iripo. Saka tiri kukurudzira kuti varimi, kana tiri kuisa compound D, ngatiisei pasi, kwete kuzoita yekubaira. Vamwe vanozoti tiri kuita zvekuexa, hazvina chazvinozobatsira. Chiripo paX paya ndechekuti paunoona kagirini karimo, mucompound D mune potassium, mune phosphorus, mune AN. Saka tiri kukurudzira kuti fertilizer yepasi ngaiende pasi. Zvakare takaona kuti gore rino kwakune mvura yanga yakati wandei. Tinokurudzira kuti semurimi, kana uchinge wadyara chibage chako, kana kuri kuti mvura yawanda, fertilizer yepamusoro yaunenge wakaisa iyayi haizoshandi. Handitika inenge yakuita yatinoti pachirungu leaching, kureva kuti inotorwa nemvura kana mvura ichinge yadini yawanda. Saka tinenge tichikurudzira kuti kuita split application. Kana uchipa mwana porridge, kana kuti unomupa bichana handitika, kungofanana nechirimwa, isa bichana saga iroro rawangu wachida kuisa. Riise bichana, woisa this time wozoisazve, pane kuti woisa yese yobva yageswa nemvura. Saka tiri kukurudzira kuti kana kuri kuti mvura ichizenge yawanda zvakare mwaka watiri kupinda uyu, ngatingei takagadzirira kuti tigone kuita split application kuitira kuti mbeu dzedu dzirambe dzakanaka. Then toda kutaura paconcept yepfumvudza iyoyo. Ndakacherechedza matakafamba umu, vamwe vanhu vakachera makomba vakati taita pfumvudza, asi havana kuisa mulch ba. Kana usina kuisa mulch, concept yepfumvudza haisati ichizobuda. Concept yepfumvudza iyi ndeyekukonzevha mwando kuti urambe uri pasi apa. Uye zvakare huswa hwataisa pasi apa huchabatsiridza kuramba huchiorera. Kuorera kwahunoita kuya kunenge kuchibatsiridza kuti manutrients ivhu redu rikwanise kuva richiimprovika pastructure yaro. Handiti? Saka tiri kukurudzira kuti kana taita pfumvudza, ngatingei takaita mulch sezvatiri kuona panapa. Kana usina kuisa mulch uchiti wakachera makomba, hauna kuita pfumvudza ba. Ameno kuti concept yacho inenge iri papi. Saka gore rino tiri kukurudzira kuti patiri kubata mwaka uno, murimi wese ngaange akacheka uswa hwake. Uye chibage chatiri kukohwa ichi, ngatingei titora mashanga iwaya tomachengetedza kuitira kuti tizokwanisa kuva tichimashandisa. Uye zvakare mupfumvudza umu, kana muchinge makanyatso kuitwa zvakanaka, pfumvudza concept kana yakaitwa zvakanaka, kashoma kuti tizoona sora rinomera umu. Vamwe tinozoona vakuti netumabadza. Kabadza kazhinji kacho kana tiri paconcept yepfumvudza, tinenge tichiti minimum soil disturbance, kureva kuti hatisi kuda badza mukati umu. Tinenge tichida kungoti tidzuririre huswa hunenge hwabuda imomomo. Ndo chikuru chatinenge tichida. Uye zvakare semurimi, kana uri murimi anoziya zvaari kuita, kana uchinge wasima mbeu, haisi yekutumira bwana Thomas kuti enda unotarisa kumunda iwe wakagara kumba. Chinokosha ndechekuti iwa ushamwari nembeu dzako. Pinda mumunda uchiscouta, kune gonye rinonzi 4 armyworm rinogona kukupindira mazuva mashoma mumunda ukashaya chawakohwa. Saka tinokurudzira kuti iwa neushamwari nemunda wako every day enda unotarisa. Munda hautumirwi ba, wakafanana nemurume kana mukadzi hautumiri munhu ba, handiti? Saka tiri kukurudzira kuti enda kumunda kwako uchinyatsoondotarisa, nekuti haufi wakatumira murume kuti endai monditarisirawo baba anhingi, unosvika watorwa, handiti? Zvino ukanonokera unosvika gonye ratora murume wako chibage. Saka tiri kukurudzira kuti munhu uscouti. Then zvakare tiri kukurudzira panyaya yekukohwa, tinoda kuona kuti patinokohwa moisture content, takohwa chibage chedu chine moisture content yakanaka here. Uye zvakare taakukurudzira zvekuti chibage chenyu chengetedzai zvakanaka kuitira kuti chiregere kufukutwa. Vazhinji tinozoona panoitika malosses anoitika chibage chiya chapera kudyiwa nezvifukuto.
chengetedza chibage chako zvakanaka, uye kana tichinge tachiisa mumasaga ngatiregei kuchiisa pasi panosvika mwando kuitira kuti tirege kurasikirwa nechibage chedu. Tiri kukurudzira kuti gore rino munhu wese kupfumvudza tikwanise kuva tichibudirira, tisimudzire nyika yedu, tisimudzire utano hwedu, mhuri dzedu, sezvatiri kuona pano kuti shirikadzi yakwanisa kushingirira, iri kurera mhuri dzayo, kwete nekunokumbira asi nekuzvishandira nemaoko mazvita. Ndida kutaura zvikundakananga nemadzimai. Madzimai mune basa guru munyika yedu yeZimbabwe. Mune basa guru. Handiti? Testanzwa kuti mwedzi uno wanga uri mwedzi wokupemberera mabasa ari kuitwa nemadzimai. Basa rakuitwa nemudzimai mariona mumwe wenyu. Saka takurudzira mumwe madzimai ese kuti tisazvitarisire pasi, ngatizvisimudzirei. Kune macourses akawandwa anoitwa nemadzimai. Icho chidhomini chacho muri kuona kana kuti madhomini akuechikasi kare vanoziva kwaini varume bedzi. Nezuro tiri kumitingi kwedu kwaRusape yaitonzi vakadzi ndivo vawanisa kudarika varume. Saka vakadzidzawo kuita maform 4 nemaform 6. Right. Makasimuka kujoina makosi akasiyana siyana. Kana even iwo kuarmy chaiko munokwanisa kujoina. Kunodiwa vanhu vanorimisa. Kunodiwa vanhu vanofundisa vamwe vanhu. Saka ini ndiri panapa ndokukurudzirai tichizonzwa kuti mainhingi vechidiki vakazoenda kukosi yakati, vakaenda kukosi yechidhomini. Zvinhu zvinenge zvakanaka. Musazvitarisire pasi. Zvisimudzirei. Maita henyu. As we move towards the attainment of Vision 2030, which speaks particularly to two main goals, which are the alleviation of hunger and poverty alleviation. These are SDGs that bring us to the Agricultural Recovery Plan, which we want to align to. So the alignment to the Agricultural Recovery Plan does not only speak to issues to do with an increase in productivity without paying particular attention to the increase in health security. So health security speaks to issues to do with an increase in nutritional value of the crops that farmers are going to establish. So here, we are happy and fortunate that our female farmer today, Mrs. Manyara, managed to establish a biofortified orange maize variety. Biofortification speaks to issues to do with the addition of nutrients, particularly vitamins and other nutrients that are going to add value in a diet and make the diet more nutritious and healthy. So biofortification as a process is something that we are moving towards in a bid to attain both food security and health security. On that point, I'll hand you over to our agronomist, Mr. Clemens Mucharedzei, to explain about biofortification, its attributes as well as the attributes of our biofortified maize, orange maize variety ZS242. Nonzi Clemens Mucharedzei, mudhumeni wemari. Chatiri kuona ichi chibage che-orange, batisisai ipapo kwete yellow maize, orange maize. Chibage chakagadzirwa chiine hunyanzvi hwekuti chitipe hutano kunyanya iya inonzi vitamin A. Inotibatsira sezvamunoziva kuti mazuva ano kwatakurarama kune dzihwa mupengo iro radai kunetsa. Saka chibage ichi chiri kutipa hutano hwakanaka kunana mai vakazvitakura, uyewo kumaziso chaiwo chinoita sei chinotibatsira. Chachakanakira chibage ichi chinotipa vana vaviri, kureva kuti munokwanisa kudya chimwe chiri green, chimwe tosamudura kuitira kuti tizochidya chaita sei chaibva, ukatokwanisa kuita sadza kana kuita porridge. Saka chibage ichi zvakanakira zvakare chinoibva mazuva anokwana kuita 115 days kuenda pa 125 days chinenge chaita sei chasvika pakuibva. Saka murimi wega wega unofanira kunge uine chipenga chenzvimbo yauri kurima orange maize kuitira hutano hwedu tinge tigare tiine hutano hwakaita sei hwakanaka. Saka chibage che ZS242 chibage chakanaka kuti murimi wega wega ange ainacho. Chimwe chezvakanakira zvakare chinotipawo gohwo rakanaka. Kana tikachirima chinoita sei chinotipa gohwo rakakura, uyewo tichiita sei tichiita mari tazitengesa chimwe chachona. Tatenda zvikuru. So we've just heard there from the agronomist Clemens, who was explaining the attributes of ZS242, an orange maize variety which is biofortified. So he explained that this variety is an early maturing variety, maturing within 115 days, plus or minus, depending on your agroecological region as well as your water source. He also mentioned that it has vitamin A,
So the vitamin A is going to improve on eyesight and other benefits, health benefits that we get from vitamin A. She also mentioned that it's also of added advantage to women expecting mothers for them to consume this maize variety, particularly maybe as porridge or as pap or sadza. So it's important for us to incorporate biofortified crops so that we add value in our farming enterprises by attaining both food security and health security. And on that note, we would also like to speak that the value chain might not be complete without value addition. Ndoitwa Father Stanislas Chetze. I'm a Catholic priest and the spiritual director wa Mai Manyara. Mai Manyara being someone very close kwandiri with other women that no shanda nawo mu area medu. Vakaonawo kuti zvinhu zvanga zvakanaka ende waka appreciate. Ndikabva ndavaadvisa kuti tangai mari makadiki paka small garden kawo apo. Saka wakaisa kadima kadiki sezvamanzwa nzou chaiyo inoreba 2 point something meters ende inoita muguri uri more than 32 centimeters ende muguri wacho unenge usiri 1. Usually unokupa nebhasera. It has always a bonus. It's mai nekamwana. Even concept yepfumvudza yamuri kuona yakaitwa matanga tichitenderera inotaurwa ichinzi tinofana kuita pa each row tinofana kubudisa a bucket. But with this seed yesidco, you can even expect a bucket and something, even a half, kunze kwe bucket pa line 1. Because mbeu iyi inonyatsoita zvakanaka. Saka I encouraged Mai Manyara kuti loss husband ne the burden yekurera ma orphans amanzi vachitaura kuti wanawo tinogona kuirerutsa nekuita work very hard. So we encouraged each other kusvikira muone zvawasvika pavari apa. Saka I would like to appreciate vanhu vesidco with all that they have done, the seeds they have provided some farmers, and the kind of support, the knowledge they have given to the women around. I think that was very good. I would like to say keep it up and continue helping us kuti tisimudzire ma livelihoods evanhukadzi munzvimbo inoyi. Usually you see kana mukadzi achida chimwe chinhu even around and elsewhere, they have to beg for their husbands kuti I need this, tokumbira this and that. But we would like a situation whereby men will go to women and say, can I have this? That will mean God created us as equal beings and we would have reached where we are supposed to reach. So we are very happy, we are very excited with what has been happening here. You have been hearing kuti leadership yedu kubvira kune yesidco, local leadership, wana councillor, Masabuku, Banamdumeni, they are all women. I think that is something that we should give an applause. We are very happy, we are excited. We wish everybody who was here a safe travel going back wherever they have come from. And kunesidco tinoti musatisiye tiri tega, remain with us just as Jesus and his disciples, they always have wanted kuti Jesus aramba ine ma disciples ake. So mukurima, you are our Jesus, we are your disciples. Just remain with us, we are proud of you. I would like to take this opportunity to encourage men everywhere, wherever they are, be it in Zimbabwe, in Africa, nationally or internationally. Would like to encourage men to respect women. I think even God himself, he respected women by choosing Mary to be the mother of God. That was a respect yakanga iri pa maximum. So let us not take an opportunity of us being men to suppress women or to look down upon them. But ngatitore mukana wokuva nemadzimai mukati muupenyu hwedu, kuvasimudzira nekuti vasvike pamalevels avanofana kusvika chaiwo, nekuvapa mikana yakaenzana sezvatiri kuona zviri kuitika mukurima kwedu in every arena of life. Maita zvenyu. Ndiri Mai Chadombe, chinogara Madzine Murumbi village. Ini Mai Manyara, muning'ina wangu. Saka ndinofara nezvaitwa nemuning'ina wangu pamusha. Ndinofara kusara kotakaitawo tiri pano pamusha tawasiwa nawo Manyara. Tichirima mbeu iyi tiri kurima yesidco. Mwari wakatiwanira nyasha. Mai Manyara unotikurudzira
kubva kumasangano kusvika mukurima. Saka tinoda kutenda Mwari nenguva yatapiwa nenguva yemadzimai ekuti nhasi uno madzimai ranga riri zuva redu tiri kufara madzimai pazuva ranhasi. Nokuti zvinhu sezvo taita pazuva ranhasi zvazviri zvemadzimai. Saka ndinoda kuzvifara nazvo pazuva ranhasi. Ndichiti Mai Manyara dai waramba wakadaro. Ndiri kukurudzira vamwe madzimai kuzotaona panapa tisandoite mukuona cheteba. Tienderere mberi tichiitawo zvaitwa naMai Manyara. Gore ringouya hatitoitawo namai titonga titotowana wana Sisi Omega. Tikutokanirana kuti ndiri kutoti pamba pangu. Tisagumire pano bamazvita. Wandikoza. Mufunge ndeyekuti kana vanhu varima vakawana chikafu sabhuku zviri nyore kutungamira munhu ndizodii mufunge zviri nyore kutungamirira vanhu vakaguta. Nyaya dzinoita shoma, umbavha hunoita ushoma. Vanhu vesidhiko ndanzwa kufara nekuuya kwenyu munzvimbo muno. Iyo mbeu yenyu yataurwa iyi dai zvaitobvira mazotipa iyoyo pakuita pfumvudza iyi nekuti kwanzi inoshingirira chibva yaramba yakavharika kana mvura ikanaya zvinokasira kuibvazve pfumvudza yatoibva kazvinezvi. Saka inenge iri kungonayiwa, saka inobva yati ndi kuti mvura isambopinde pamagwere asambore. Imbeu yakanaka iyi. Aiwa ndazvifarira hangu wesidhiko ndafara nekuuya kwenyu. Ndinonzwa wafara ndikushaya nepekutangira. Vanhu vaMwari vaD20 mwedzi waMachi mwedzi wemadzimai. Mudhumeni mudzimai, kanzera mudzimai, munomatiri sabhuku ngavasimuke voone mudzimai. Tabva tanzwa kuti varimi vacho vazhinji madzimai.
yesidko Sidiko kuti. ndiye inope goho Iyi vaurikana chanaka kana kudai inobereka wana tutuleyo kona iyi inobereka haikudzireta zvacho inofana akachena nemachenero ndosaka uri kudzikira noti unodya sadza tina hufu tarisaona zvandakaita taurira padai munoti akanaka iroko vana chokwadi havana chakanakira chimwe vaikuru uya henyu musaderere zviri kuita aiwa aiwa maini pamusoro izveshumba zvinhu zvakanaka kungoita kufambirana nenguva chibage chesidhiko chakanaka zvokuti muguri wacho wakakura zvisingaiti unokupa gohwo rakakura munowana mari munowana kudya kunokwana munowana kuti kana mashamwari nyange denga munopinda nekuti mune magona kubatsira vanherera neshirikadzi ngoti mune mine gohwo renyu rinokwanazvo shumba apa munopa mahara zvakanaka kuti mushande nembeu irotopa gohwo handiti mazvinguva shumba aiwa inini musondoruyete ndatese kumudhumeni musangano wamudhumeni ehe kana kumafrudi dei munaendawo wanongopawo tumasembolo tokuti munozogutsikana mega mazviona kuti zvakamira sei ndizvo aiwa shumba ndozvaninokudira As we continue to encourage issues to do with value addition, we speak about the importance of doing field crops as well as horticultural crops. So here, we are fortunate that our farmer also established horticultural crops, where we are seeing here that she went a step further and did value addition by drying the leaves of the harvested vegetables for future use as well as for sale, which is something that we encourage. She even dried okra here that she can consume with her family and sell to get the much needed money to use for her day-to-day operations. So farming is a business, and she also managed to establish here from the Zumbani leaves. She has dried them for value addition and health security. So at Sidco, we speak that Sidco is a one-stop shop. We continue to say that Sidco is a one-stop shop. It is a stop where you're going to get both your field crops and your horticultural crops. This is going to add value in your farming enterprises, as well as bring about food security at a household level, food security at a national level, and it will raise our yield levels from the dismal 0.5 to 0.9 tons that we are getting in maize production to the yield levels that are attainable, given that the varieties that are on the market have yield levels that are well above 10 tons per hectare. So farming is a business. It starts with the right seed, coupled with good agronomic practices. And Sidco is the real deal. Sidco is the home of bumper harvest. So at this point, we continue to encourage you to send through your questions as we enter into the question and answer segment, which we are going to be responding to you
live, and we'll be able to be giving you responses and aligning you to your provincial agronomist from SIDCO, because SIDCO has a wide distribution of agronomists across the country in every province, and we are also available in the digital space, where you are going to find us on our Facebook page, our Twitter handle, as well as our website, www.sidcogroup.com. Did you know that SIDCO is an online shop? Yes, you need to take time to visit it and make sure that you can even buy from the comfort of your home. We even have an application which can give you plant populations, because yield is a function of two things: yield per plant and yield per unit area. All of this is aimed at bringing about the good agronomic practices that will unlock the genetic potential out of SIDCO's wide product basket. SIDCO is the home of bumper harvest.